نعم. اليقظان number 3. Yes, she plays basketball. اليقظان. اليقظان. Does it Does he she play play baseball? basketball? Does she play basketball علامة استفهام. زاهر. Yes, he lives in an apartment. زاهر. Yes, teacher. Does he live? نعم. Does he live? Does he live in an apartment? Apartment. 5. No, he doesn't. He plays tennis. أمجد. Does he play soccer? اليقظان. Yes, he does. Yes, she does. She reads a lot of books. اليقظان. زاهر. زاهر. Does she read Does she read? a lot of book? No. A lot of books. Yeah, okay, yes, yes, she read a lot of. أحسنت. هو نقول lots of. إما lot of أو lots of كما تعرفنا في الدرس السابق. أو lots of. Does she read lots of books? نستمع إلى المحادثة التالية ونحاول ترتيب عن ماذا تتحدثان هاتان الفتاتان A B C D E F. نحاول ترتيبها حسب ما يذكر في المحادثة. What is a normal day like for you? My days are usually busy. I wake up at 7:30 a.m. because my school starts at 8:30 a.m. I take a shower, get dressed, and have breakfast with my family. We usually eat some cereal, toast, and fruit. We leave at 8:15 a.m. to walk to school. Oh, that's nice. You can walk to school. Yes, we live very close to the school. Then, my parents return home and drive to work. And what is school usually like? Well, in the morning I have some difficult classes: math, science, and computer technology. Then, at 12 p.m., I have lunch. This is my favorite time of the day because I can see all of my friends. Then, after lunch, I have physical education, art, English, and history class. What do you do after school? After school on Tuesdays and Thursdays, I go to basketball practice. The other days, I sometimes go to a friend's house or I go home. I do my homework and eat dinner with my family. My family always eats dinner together, and we talk about our day. Okay, let us put the sentences in order. Sally and Joy talked about their daily routines and they mentioned certain activities in order. You are supposed to arrange or put them in order. What is the first sentence that is mentioned in the conversation? Is it A, B, C, D, or A? Zahir? No, sorry, we start with the Amjad. What is it? Number 1? Amjad. Yes, teacher. What is number 1? A, B, C, D, E, F. Teacher A. No. Zahir? No. B. B. The time she wakes up.
the time she wakes up. تحدثت في البداية عن متى تستيقظ. اليقظان. What is number 2? اليقظان. ايه نعم. ايه هذه No, ولا هذه؟ هذه؟ أول واحدة ايه لا. No. no. E. E. ايه هذه. إذن هذه 1 وهذه 2. ونمبر 3 أمجد. أمجد. Yes, teacher. Number 3. Her favorite No. B. نعم. time of the day. No. F. No. اليقظان. ايه نعم. A. She talks about her favorite school about the school subjects. Number 4. أمجد. Yes, teacher. Number 4. Basketball No. practice. Zahir. C. Eating dinner. No. She talks about dinner والعشاء إلى آخر. She talks about her favorite time of day. 5. Now, اليقظان. teacher. اليقظان. 5. سي D. نعم. She practices basketball. And 6. أمجد is eating C. dinner with her family. هذا هو الترتيب. نستمع مرة أخرى إلى المحادثة. وأنتم تستمعون. بعدين سنحدد في جمل A B C D E F وفي أجوبة هذه الجمل على اليمين من 1 إلى 6 وبعدين نحاول تحديد كل سؤال والجواب المناسب. نستمع الآن. What is a normal day like for you? My days are usually busy. I wake up at 7:30 a.m. because my school starts at 8:30 a.m. I take a shower, get dressed, and have breakfast with my family. We usually eat some cereal, toast, and fruit. We leave at 8:15 a.m. to walk to school. Oh, that's nice. You can walk to school. Yes, we live very close to the school. Then, my parents return home and drive to work. And what is school usually like? Well, in the morning I have some difficult classes: math, science, and computer technology. Then, at 12 p.m., I have lunch. This is my favorite time of the day because I can see all of my friends. Then, after lunch, I have physical education, art, English, and history class. What do you do after school? After school on Tuesdays and Thursdays, I go to basketball practice. The other days, I sometimes go to a friend's house or I go home. I do my homework and eat dinner with my family. My family always eats dinner together, and we talk about our day. What time does Sally wake up? 1 2 3 4 5 6. نبدأ بأمجد. What time does Sally wake up? Sally wake up Sally wakes up at 7:30. نعم 7:30 a.m. Zahir, does Yes. Sally take a shower? Yes. 5. Yes, she does. Yes, she does. اليقظان, does she eat a croissant for breakfast? No, she doesn't.
اليقظان. She doesn't. Yes. No. No. She doesn't. No, she doesn't. أمجد. Do Sally's parents walk to school with her? Teacher. Yes, they do. No. No or yes? أنا أشوفها no. Because Yes. they drive back home, but this sentence is ambiguous. لأن قالوا أنها so they do not normally. Okay. E. Zahir. What classes does she have after lunch? After school and What classes does she have after lunch? after school on Thursday and نعم. أغلق الميكروفون. أمجد أغلق الميكروفون. زاهر. D. yes. Do her parents walk to school with her? Sorry. What classes does she have after lunch? Classes. After lunch. Art, English. Art, الفنون, English and history, التاريخ. F. When does she have a basketball practice? Yes. After school on Tuesday and Friday. إذن سنعتبر 6 والمناسب ل D. رغم أنه يبدو yes they don't لأنه قالوا they drive. نعم. بالضبط. معاك أنا نفس الشيء يعني. يقولوا drive. حتى لو أخذوها اصطحبوها على الأرجل كيف سيعودون في السيارة يعني تركوها في تناقض. إذن your daily routine نتحدث يعني عن أيامنا نحن خاصة أو أيامكم أنتم. your daily routine. نعم. خبرنا your daily routine teacher. والله it depends. It's hectic على حسب كل يوم because we start work now maybe on Friday and sometimes I go to school and go to bed, go and run a little bit or go to the taekwondo gym doing certain errands. It depends. And you know certain things are repeated like taking shower, getting ready, getting dressed, having lunch with family, relaxing, watching TV, scrolling in the net, doing some stuff. Okay, it is يعني every day, each day is different. So when do you do these things? هنا يطلبون منا تحديد الساعة مثلا wake up. أقول I wake up at 6 o'clock, at 5 o'clock, it depends, 5:30. Okay. إذا هنا المطلوب أنك تحددون الساعة. Okay. Yes. When do you get up? I get up at 7 o'clock. I take shower at 7:30. Then I get dressed. I leave the house at 8 o'clock. I start working at 8:30. I meet people at 10:30 in a break. Then I go back home and I eat dinner with my family. I go back home, I relax and I watch TV. I go to bed at 12 o'clock or 12:30 or 1 o'clock. It depends. Okay. إذن أنتم المطلوب منكم تضيفون الساعة. When do you do these things? التوقيت والتوقيت أقول at ثم تحدد الساعة. تمام. at وتحدد الساعة. إذن الفقرة التي طلبت منكم أن تضيفوها إلى الفقرات الثلاث السابقة حينما تكتبون تضيفون تحددون الساعة. هذا هو المطلوب. More questions about your daily routine.
أسئلة أخرى حول daily routine. نأخذ A. What you usually eat. ماذا تأكلون في الغالب معاد؟ What you usually eat. شيء معتاد. مثلا here in Morocco we eat bread. يعني bread. You know bread? So here bread is necessary in our meals. With in lunch, breakfast, dinner, bread is necessary. Without bread, there is no food. But for example, in Kuwait or in other Arabian countries, they take rice. عندهم الرز لأن هو الرز والخبز كلاهما يحتوي على النشا، والنشا هو مهم جدا لطاقة الجسم في اليوم. الإنسان لا يمكن أن نستغني عنه. إذا يوجد في الأرز في الرز ويوجد في الخبز في الدقيق. في المغرب we take bread and maybe in Oman rice. True or false? Yes, teacher. Okay, so what you usually eat? We usually eat rice or we usually eat bread. B. What sports or activities you do? معاد أو أمجد. What sports or activities you do? أمجد? I practice. I play football. I practice. Yes, I play football. Yes, Zahir. I don't. You don't practice. You don't have activities. No. Okay. You don't go for a walk to run. Okay. Maybe. Yes, sometimes. اليقظان. What do you do for your activities? What kind of sports do you practice? Well, I play PlayStation. I play PlayStation. Okay, these are activities. Okay, so أنت تلعب مع علي. وبين علي هو الذي يهزمك. قل الحقيقة اليقظان. هو الذي يفوز صح؟ متأكد يعني. ما علينا. C. أمجد. A place that you go to regularly. Regularly شكل معتاد. يعني ما هو المكان that you go to regularly؟ مثلا كافيه، ريستورانت. أمجد. Office, teacher. Office. I regularly go to office. أحسنت. I regularly go to office. I go to office regularly. Zahir. Yes. I go regularly to beach and park and. Okay. To the beach and the park. اليقظان. Cinema. Yes. اليقظان. Where do you go regularly? Okay. Do friends that you see, who are they? أمجد. Yes, teacher. I don't understand. Please repeat. الأصدقاء الذي تراهم من تلتقي بهم مثلا في العمل أم الجيران neighborhood or family members or works. Friends from work? Yes, friend from work, teacher. Okay. نتحدث دائما عن our daily routines. We are supposed to ask questions about someone's daily routine and answer questions about your routine. عندنا الصورة A مثلا. في محادثة الناس يتحدثون هناك جالسون. إحداهم تقول when do you wake up؟ يجيبها الآخر I wake up around 6 AM حوالي السادسة. يعني السادسة ونصف، السادسة والربع. المهم I wake around 6 AM. B. أحد الطلبة يسأل صديقه يقول do you eat breakfast؟ يجيبه الآخر yes I do I always eat fruit and yogurt. قد يجيب الآخر يقول no I don't I prefer to take just a cup of coffee. الصورة السادسة تسأل فتاة صديقتها قائلة do you see your friends every day؟ هل ترين صديقاتك كل يوم؟ تجيبها well حسنا I see my friend Kate almost every day تقريبا كل يوم. أوكي؟ إذا أنتم
مطلوب منكم أن تحددوا إجابات مثل هذه. مثلا نبدأ بأمجد. When do you wake up? At I wake up at 4:30. Okay. Okay. Zahir, when do you wake up? I wake up 5 p.m. Around 5 a.m. اليقظان. When do you wake up? and wake up at 7. والله عندك 7. قلت لي 7 ما كذبت أنت. 7 يعني 7 ولو ضرب الزلزال. خلي 7 ما في. السؤال بي. أمجد, do you eat breakfast? No, I doesn't. I don't. I don't. Doesn't فيه وش it فقط. No, I don't. اليقظان. Do you eat breakfast? and 8. You eat what in ماذا تأخذ في الفطور عادة؟ اليقظان. What do you eat for breakfast? Eggs. Eggs. نعم. مع ماذا؟ مع زيت زيتون؟ ها؟ meat. Bread. Okay. Eggs, bread, good. ننتقل للسؤال السادس. زاهر. Do you see your friends every day? Yes, I see. Okay. I see You see whom? 1, 2, 3. How many friends do you see every day? every day 5. 5 friends. Okay. ننتقل إلى أي وحدة teacher؟ لا بقي لنا درس واحد في هذه الوحدة وننهي هذه الجوبس اند روتينز وندخل في وحدة جديدة. اوكي. بقي لنا طيب. درس آخر. لا أريد أن سكيب دروس، يعني أن أتجاوز بعض الدروس حتى لا تغيب عنكم أي معلومة من المعلومات. قلنا 3. من 1 إلى 15. What can you see in this photo? boy. نعم. boy. read. نعم. reads. boy reads. Okay. Read books. Yes. And And writes. is that a book? How we call that? Right, note. Night wrote. Write notes. Yes, good, Ali. It is an agenda. مذكرة. Teacher, agenda. highlight. Make the highlight. Yes, good. He highlights agenda في مذكرة. He highlights certain dates and the titles. نعم. Or جيد. teacher, make a list to do. نعم. Yes. Read them. Yes. And there is a calendar. هناك calendar يومية. ها هي ذي calendar. Maybe she is student. Maybe. السؤال هو do you sleep well؟ هل تنام بشكل جيد؟ How many hours do you sleep each night? Here is what people say. السؤال الثاني how many hours do you sleep each night؟ كم من ساعة تنام كل ليلة؟ You know when we grown up the amount of hours starts to be decreased. يعني كلما نكبر تصبح ساعات النوم أقل. لذلك نجد الناس الكبار ينامون قليلا. لاحظ هنا how many hours. Less than 5 hours
الناس التي تنام أقل من 5 ساعات 4%، 4% فقط، يعني نضرب العدد في 0.4. الناس التي تنام من 5 إلى 6 ساعات from 5 to 6 hours نجد 15%. الناس التي تنام من 6 from 6 to 7 نجد 40% of people من الناس. from 7 to 8 38%. والناس التي تنام أكثر من 8 ساعات نجد فقط 3%. ويعني النوم الكثير مضر بالصحة. إذن السؤال do you sleep well؟ أمجد do you sleep well؟ Yes, teacher, I sleep well. Yes I do. زاهر do you sleep well؟ يعني ما فهمت أنا تيتشر هل ولا إيش معناه؟ well هل جيد يعني؟ لا جيد يعني. نعم Yes. yes I maybe do. maybe. هل تنام بشكل جيد well yes or no؟ no. No I don't. How نصير many 5 ساعات في اليوم. لا مو هذه مو متعلقة بالساعات. قد هناك من ينام 4 ساعات وينام بشكل جيد، هناك من ينام 18 ساعة ولكن لا ينام، يظل متقلبا في فراشه. فهمت السؤال؟ Yes. السؤال الأول do you sleep well yes or no؟ Yes I do. Yes I do. How many hours do you sleep each night؟ I sleep around I sleep 5. استعمل التعبير around I sleep around 5 yes 5 to 6 hours. Okay. اليقظان do you sleep well؟ Yes, I do. How many hours do you sleep each night؟ 7. I sleep around 7 hours. Okay. Amjad, do you sleep well at night? Yes, I do, teacher. How many hours do you sleep at night? 5 hours. You sleep 5 hours? Okay. How much do you sleep? Ali, Sonia, and Kate talk about their sleep routine. هؤلاء الأشخاص علي، سونيا وكيت يتحدثون عن نومهم اليومي المعتاد. تقول الفتاة الأولى I always sleep from 9:30 until 6. دائما تنام من 9:30 إلى 6، يعني 6 صباحا. At least على الأقل 8 hours a night 8 ساعات باليوم. B يقول علي يقول I don't sleep well. أنا لا أنام بشكل مريح. I usually sleep from 12 a.m. until 5 a.m. في غالب الأوقات أنام من 12 منتصف الليل إلى حدود 5 صباحا. I sleep for about 5 hours each day. أنام حوالي 5 ساعات كل ليلة. C تقول كيت I sleep until 7. أنام إلى حدود الساعة 7 or 8 أو 8 in the morning في الصباح. I usually sleep for 7 hours. وفي الغالب أنام حوالي 7 ساعات. How much do you sleep? What can you tell me about yourselves? نبدأ خذ من هذه التعابير الثلاث ما يناسبك وأجيب عن السؤال how much do you sleep? ماذا تقول أمجد؟ How much do you sleep? Teacher, I always sleep from 11:30 until 4:30. Very good. Zahir? Yes. How much do you sleep? I always sleep from 11 a.m. until 5. اليقظان? How much do you sleep? I sleep from 11 to 7 o'clock. Okay. Until
7 خلوا اتليست علي، خل اللي يقرن اتليست واللي يقرن ما عنده وقت، قال لك اتلي وقفل الخط. ادليز استاذ ادليز ادريس. والله ما مشكلة، الساعة ساعتك اليقظان لا تقلق. نام بدري. شوف عنا التعبير from until و for، هذه التعابير أساسية. اصبر. عندنا هذه التعابير أساسية وهي from until و for، يعني نستعملها ونحدد متى نستعملها. لاحظ المثال الأول ماذا يقول؟ They practice، هم يمارسون football، كرة القدم for 2 hours، لساعتين on Thursday evening، يوم الخميس مساء. لاحظ for 3 hours، يعني حينما أقول for 3 hours أحدد الزمن ما بين زمنين. أوكي، يعني من 12 إلى 3 for 3 hours. قلت for 4 hours، أضع هنا الرابعة. الجملة الثانية هي generally works from Monday until Friday، هو عموما generally works يشتغل من الاثنين إلى الجمعة. إذا أستعمل from 8، يعني from Monday to Friday، دائما عنده هذا التوقيت الثامنة. هي generally عموما from Monday until Friday، إذا لم يحدد التوقيت يكون عادة ثامنة. He studies until 11، يدرس إلى حدود، هنا أحدد فقط نهاية العمل، أنا أدرس لم أقل من الساعة كذا. أوكي، إذا أقول from لأحدد الساعة من كذا إلى كذا. from until كما أنتم قلت لي للتو، from أستيقظ أنام من from 11 مثلا 11:30 كما قال اليقظان to 7 until 7، من الساعة 11 إلى 7. ممكن أن أستبدل كلمة until ب to، صحيح، أقول I sleep from 11:30 to 7، أو أقول I sleep from 11:30 until 7، يعني until تعني to إلى. لكن إذا أريد أن أحدد فقط عدد الساعات التي أنامها أقول I sleep for 4 hours for 3 hours for 5 hours for 6 hours for 7 hours، بدون ذكر متى وأين تنتهي ومتى تبدأ. إذا أردت أن أحدد مثلا فقط الوقت نهايته فأقول I usually go home I go back home at 9 o'clock، دائما أذهب إلى المنزل على الساعة 10. هذا إذا أردت أن أحدد at night. إذا قلت مثلا أنا أقوم بشيء ما إلى حدود كذا أستعمل until. I work with my friends until midnight، أشتغل مع أصدقائي إلى حدود منتصف الليل. إذن هذه التعابير ضرورية أثناء الكتابة الإنشائية والحديث. أستعمل from وuntil وfor. أستعمل from للحديث عن الزمن متى يبدأ فقط أذكره، وأستعمل until حينما أريد أن أشير إلى متى ينتهي ذاك العمل. وأما for فهو في الوسط، أحدد عدد الساعات التي أو عدد الأيام خلال الأسبوع أو عدد الأسابيع خلال الشهر فقط. أقول مثلا I work for 2 weeks a month، أشتغل لأسبوعين في الشهر. تمام؟ تمام. الأسبوع المقبل إن شاء الله سنتابع بقية الدرس. وصلنا عند الخامسة الدرس البطاقة الخامسة، ونتابع الدرس اللاحق. الآن نحن عوضنا الساعة البارحة، أوكي، لأن أجزنا ساعتين. تمام؟ أوكي. أوكي. مع السلامة تيتشر. نعم. تيتشر، بغيت أسألك كيف بخصوص الشهادة؟ متى هل نستحق نحن الشهادة أو كيف الإجراءات؟
والله كان أرسلوا لكم يعني رقما للدعم صح؟ على الواتساب على المجموعة. ايوه أرسلوا لكم رقما، تواصلوا معهم في ذاك الرقم وسيخبرونكم بكل الإجراءات المتعلقة بالحصول على الشهادة إلى آخره. أوكي؟ والله يا اوكي. الشهادة ما تهمنا وايد. نعم؟ الشهادة ما تهمنا وايد، يهمنا إن نفهم يعني. إيه ولكن مهمة يعني لا. أن أنتم يعني درستم يعني مدة يعني تبقى عندك شهادة جيد جيد، وفي الأساس هو الفهم. يعني أنتم الحمد لله طلبة هذه المجموعة كلكم جيدون، يعني مستواكم هكذا بهذا الرسم تصاعدي جيد جدا. ويعني الشهادة يعني تتوج المدة التي قضيتموها، تحتفظون بها أثناء إذا أردتم أن تتابعوا مرة أخرى تحتفظون بهذه الشهادة رقم 1، تضيفون لها 2. يعني مهمة جدا في السي في curriculum vitae، في سيرتكم ضيفها في السي الذاتية. في، ايوه تقوي لك السي في شويه. أيوة مهم، يعني درست في برنامج إنجليزي مهم، هذه يعني شيء مهم. ولكن كما قال زاهر يعني الفهم، أنكم استفدتم وتوظفون وتتكلمون تفهمون القواعد، هذا هو الأساس. شكرا لكم وإلى اللقاء. شكرا تيتشر. مع السلامة.